Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Selamat berjumpa lagi di CELSEP channel. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial dan atau berbagi aplikasi 7 aplikasi untuk para YouTuber hanya bermodalkan handphone atau HP Android ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah Pixel untuk membuat thumbnail ya, feed compact untuk mengkonversi atau mengkonverter video ke MP3, YouTube Studio untuk membuat link deskripsi, lalu KineMaster untuk edit video ya teman-teman, lalu ada Legenda untuk membuat intro dan outro, lalu ada Pixel Pro untuk edit foto, lalu ada Mobizen untuk perekam layar, yaitu aplikasi my appetite. Don't leave me here high and dry.